নমস্কার, লক্ষ্মী রান্নাঘরে সবাইকে স্বাগত। আজকে রেসিপি কুমড়ো আলু সয়াবিন দিয়ে দারুণ স্বাদের একটা রেসিপি, যে রেসিপিটা এই বর্ষাকালের দিনে রুটি পরোটার সঙ্গে খেতে দারুণ লাগে। রেসিপিটা ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে, আর ফেসবুক থেকে দেখলে ফেসবুক পেজটাকে ফলো করে দিও। চলো রেসিপিটা শুরু করি। ফোড়নে দেবো 2টো শুকনো লঙ্কা, সঙ্গে দেবো কুচনো পেঁয়াজ। হালকা করে পেঁয়াজটা ভেজে নিয়েছি, এবার দিয়ে দেবো আলুটা। পেঁয়াজের সঙ্গে আলুটাও ভালো করে ভেজে নিয়েছি, এবার দিয়ে দেবো কুমড়োটা। এবার দেবো সয়াবিন। লবণ, হলুদ, লঙ্কার গুঁড়ো, দিয়ে দেবো জল। কুমড়ো আলু সিদ্ধ হয়ে গেছে, নামিয়ে নেব। দুটো তেজপাতা ফোড়নে দিয়ে দেবো, সঙ্গে দেবো আদা, জিরে, কাঁচা লঙ্কা বাটা। আদা, জিরে, কাঁচা লঙ্কা ভালো করে ভেজে নিয়েছি, এইবার তরকারিটা দিয়ে দেবো।
আলু কুমড়োটা একটু ভেঙে ভেঙে দেবো। অল্প করে রেড চিলি পাউডার দিয়ে দেবো। রেড চিলি পাউডারটা লাস্টের দিকে দিলে কালারটা ভালো আসে। আর দেবো গরম মশলা। সব শেষে দিয়ে দেবো চিনি। রেসিপিটা হয়ে গেছে, নামিয়ে নেব।